Commercial goat farming in Bangladesh is becoming very popular day by day, as goat farming is an established, high profitable business idea. Thus, that the popularity of the business increasing rapidly in Bangladesh. Human population are growing and creating a significant and increasing need for additional animal protein foods. The goat could play an important part in meeting these requirements. It is also one of the finest and established livestock control division in the country. Enormous market needs and suitable speed guarantee rapid profitability and sustainability of this business for long term. Nevertheless, the commercial goat farming as well as its economy in Bangladesh are embraced by some big and progressive manufacturing industries, businessmen and huge companies. This kind produce of massive companies commanded a suitable portion of the total sector. The majority of these people today prefer goat meat and also have a massive domestic demand. Together with the beef production, goat are also quite suitable for milk, fiber and skin production. They also create high quality compost with help to increase the harvest production. Goat has a fantastic and important contribution to the rural market. You will find over 25% goat, one of the total livestock in the country. আসলে ভাই বেকার জীবনে ছাগল পালন শুরু করার পরে আমি এখান থেকে যা প্রফিট পাইছি তার থেকে এই যে দেখছেন এই বাড়িটা করছি এখনো কাজ চলছে চলমান এখনো শেষ হয়নি তো আল্লাহ দিলে আপনাদের দোয়াই এইটা করা সম্ভব হয়েছে সম্পূর্ণ ছাগলের ফার্ম থেকে ছাগল বিক্রি করা টাকায় এই বাড়ির কাজটা চলছে অলরেডি। There are many people who are self-sufficient through goat rearing, as the young educated soil has eliminated up employment in his village in Kolora by rearing goats. Goat rearing is a profitable business. Again, the chance of the farmers getting damages are very high if they are not reared properly. Some commercial farms require demonstrations before rearing goats. You can also get detailed information about goat rearing by watching videos from YouTube. Visiting different farms should get detailed knowledge about this income, cost, disease and pest feeding system of all these farmers. In the beginning, instead of raising goats of advanced breed, domestic goats should be reared first. This will reduce our chances of this damage to the farm. Goat must be regularly vaccinated with this deworming twice a year. The biggest requirement in goat rearing is to monitor the goat will in the morning and evening on the farms. আমার নাম দানিয়েল সরকার, আমি এই খামারে নিযুক্ত আছি প্রথম থেকে। তা আপনি আমার কাছে যে প্রশ্নটা করছেন শান্তকার উপযুক্ত সময় জি, তবে আমার দীর্ঘদিন কাজের অভিজ্ঞতা আমরা দেখি বা বইপত্রটা পেয়েছি 21 দিন অথবা 3 সপ্তাহ 21 দিন থেকে 1 মাস সর্বোচ্চ ভালো সময়। এই সময়ের ভিতর দিলেই মার দুধ খায়, খুব একটা অসুবিধা হয় না, দুধ খাইতে তো বাচ্চা বেড়ে ওঠে। যখন অনেকে আবার দেখা যায় 3 মাস করে 2.5 মাস করে তখন বাচ্চাটা বয়সে যায়, তখন হাফ ইঞ্চি শিং উঠে যায়, এতে বাচ্চার কষ্ট হয়, ছপকে উঠতে সময় লাগে বাচ্চা। এটা আমরা যে কাজের অভিজ্ঞতা মজা করেছি। আর এটা হলো আপনার আইভারটিন বা আইভারমেক বা ভায়োডিন যেটাই হোক না কেন দিলে পরজীবীটা কাজ করে কম, আক্রান্ত স্থান ওটা দিলে সুবিধা হয়, বাচ্চাটা খুব সুন্দর বেড়ে উঠতে পারে, কোনো ক্ষতি হয় না। সর্বোচ্চ 2 থেকে 2.5 ঘন্টার ভিতরে বাচ্চার স্বাভাবিক অবস্থা চলে।